আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি রান্না করব চিকেন কারি। এটা একটু স্পাইসি হবে কজ আমি স্পাইসি খেতে পছন্দ করি। তো শুরু করা যাক। তো সব মশলা দেওয়া শেষ। এখন আমি মাংসটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। কষানো শেষ, তো এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই পানিতে মাংসটা ভালোভাবে সেদ্ধ করে রান্না করে নেব।